Okay. So hulle sê by op bladsy 101 ek by daai nommer 2, hulle sê bewys dat cos van 2x op 1 plus sin 2x gelyk is aan cos x minus sin x op cos x plus sin x. Okay. Now you have to start looking for ways to help yourself. If you see a cos x minus sin x and a cos x plus sin x, in the back of your mind, just make a mental note. Those normally come from factors, soos a hakie mal a hakie. So to factorize, you need more than one term, right? So I'm going to expand this one, the cos 2x, but try to, I know it's in your book, but try to start checking how you can make it easier for yourself, want jy moet mos nou kies uit 3 verskillende uitbreidings vir cos 2x. Okay. So look at what you have to get to. On the right hand side, do you see at the top, in die teller, is daar 'n cos en 'n sin. Do you see that? Le da. I'm talking about picking which one I'm going to use to expand for the cos 2x. Do you see I have a cos x and a sin x on the right hand side? You'll see that. Okay, now remember, for your cos double angle, you have 3 different options. One is just in terms of sine, one is just in terms of cos, and one is in terms of cos and sine. Which one of the 3 makes sense to use now? The one that has both of them in it, because do you see in the answer, you have both of your functions there. So verstaan julle hoe julle moet te werk gaan met hierdie? Okay. So that's what I'm going to do. I'm going to say this can expand. I'm on the left hand side. This can expand to cos squared x minus sine squared x. And this you will see often. Wat is daai? Sien julle dat dit die verskil tussen vierkante is? Do you guys see that? It's the difference between two squares. So then when I factorize it, do you agree that the one bracket will give me cos x minus sine x? Okay, vergeet gou vinnig van die noemer. Do you agree when I factorize that it's going to be cos x minus sine x cos x plus sine x? Right? And do you see this bracket is what I want at the end? Okay, you guys have to build these checks in for yourself. So in other words, in the denominator, I need something that can cancel out that thing. Now, if you start studying these, as jy begin klomp vraestelle uitwerk, gaan julle sien, hulle love hierdie. The 1 goes to sine x squared plus cos squared x, and the plus sine 2x. But so 1 kan ons mos skryf as sin x plus cos x, of sin kwadraat x plus cos kwadraat x, en sin 2x by uit na dit toe. And if I go and rewrite them, is daai 'n kwadratiese 3 term. So byvoorbeeld x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat. Dis 'n kwadratiese 3 term. In fact, it can be factorized to this. And that's it. Okay, sê nou maar, jy kon glad nie hierdie ene doen nie, né? Jy kon glad nie by die antwoord uitgekom het nie. I would still have expected you to get at least 2 of the marks. Because sine,
Sine 2x cannot expand to anything else. So the moment you go and expand it to 2 sine x cos x, that would be a mark. Okay? Moenie net kyk na identiteit en dink ek weet nie hoe om dit te doen nie. The other mark that I expect you to get is expanding cos 2x to this specific one. No? This specific one. And why would I expect you to do that? Because you have to see that at the top of the fraction, you need both of your functions. So dan moet jy geweet het wat is een van daai drie om te kies. So at least 2 of the 6 marks I would have expected you to get. Okay. Hulle het aspres hierdie ene so omgaan skryf, want as ons besig is met identiteite, is ons geneig om te begin met die linkerkant. This one's left-hand side won't bring you very far. Remember, you are allowed to work little bit left, little bit right, and then consolidate those two with one another. So jy mag nou gaan en begin deur te skryf sin kwadraat x op cos kwadraat x. It is allowed, but you're not going to get very far with it. Okay? So let's rather start with the right-hand side. Okay. Nou, sien julle ons het daar een wat ons moet uitbrei en ons het daar een wat ons moet uitbrei. Now the best thing you can do for yourself is think, what are you working towards? Do you agree on the left hand side you want sine squared x over cos squared x? Stem julle saam? Nee? Want dit is gelyk aan tan kwadraat x. Okay. So as ons nou moet kies wat se een ons die oranje een gaan as uitbrei. Wat se een dink julle? Die een wat net in terme van sin is, die een wat net in terme van kos is of die een in terme van sin en kos? Well, some of you were correct. Kyk na die oranje een. Stem julle saam, hy's in die teller. Nee, it's at the top. What do we have at the top? Yeah. Net sin. Sien julle dit? So ek gaan hom gaan uitbrei as hierdie ene. Want hy sin kwadraat x is wat ek soek. Nee? Dit is hoe mens identiteite oplos, ouks. Jy kyk, waartoe werk ons? Kyk. So met ander woorde, wat gaan ons doen met die groen ene? Gaan ons hom uitbrei in terme van sin, uitbrei in terme van kos of uitbrei in terme van sin en kos? Just cos, nee? Why? Because. Daar skryf ek sin. So flou was my joke. Okay. En nou is jy basies by jou antwoord, want daai een en daai een kanselleer mekaar uit, so daai is net 2 sin kwadraat x. Daai een en daai een kanselleer mekaar uit, so dan is dit 2 cos kwadraat x. En stem julle saam, dit is tan kwadraat x wat gelyk is aan die linkerkant. Jy kon as jy daai twee uitgebrei het, klaar geskryf het, is gelyk aan linkerkant, want ons het die linkerkant daar ook uitgebrei.